Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Sridhati Vedanta Swami Nityayani Namaste Saraswati Devi Gauravani Vishesha Srimad Shakti Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we are commemorating the disappearance of His Divine Grace, Bhakti Swami Prabhupada. И така, днес почитаме напускането на Негова Божествена милост, Бхакти Свами Прабхупада. So it's now 45 years since then. Вече изминаха 45 години от тогава. And we begin by singing Narottam Das Thakur's song about the separation from the Lord and His associates. Ще започнем като изпеем песента на Наротам Дас Такур за раздялата с своите приближени. The original title is Lamentation Due to Separation. Изначалното основното заглавие е Скръб поради раздяла. We say we are celebrating the disappearance. We are not exactly celebrating. Когато казваме, че празнуваме напускането, не означава точно, че го празнуваме. Although, as in one poem it is said, those who think that Vaishnavas die, they are reasoning ill. They're not really correctly it's not the correct conclusion. They're not dying. Въпреки че се казва, че не е правилно заключението, че един вайшнава може да умре. But they disappear. Но той изчезва или напуска. And as we see in this song, Narottam Das Thakur expresses the lamentation due to separation. Виждаме в тази песен, Наротам Дас Такур изразява своята скръб поради това напускане. And Srila Prabhupada says the same in the fourth canto. We will later read from the fourth canto. Четвърта песен Шрила Прабхупада казва същото. Death of a king is compared to the death of the disappearance of the spiritual master. При което смъртта на царя се сравнява с точно смъртта или напускането на духовен учител. And there he says that when the spiritual master disappears, then the disciple cries, he laments. Или там се казва, че когато духовен учител напусне, ученикът плаче и скърби. And on the other hand, then we may consider a cause for celebration because the devotee goes back home, back to Godhead. От друга страна обаче, това го смятаме и за празнуване, защото този предан се връща обратно при Бога. Or may go somewhere else to continue preaching. Или може да отида някъде другаде да продължи проповядването. But for us, he has disappeared, so therefore we are lamenting. Но за нас той напуска, затова и скърбим. So let's see Narottam Das Thakur's song, the translation. He who brought the treasure of divine love was filled with compassion and mercy. Where has such a personality as Advaita Acharya gone? Може да видим превода. Този, който донесе богатството на божествената любов и който е изпълнен с страдание и милост. Къде е отишла такава личност като Адвайта Ачаря? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Къде са моите Сваруп Дамодар и Рупа Госвами? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Къде е Санатана? Къде е Рагунат Дас, който е спасителят на падналите? Where are my Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishna Das Kaviraj? Къде са моите Рагунат Бата и Гопала Бата и къде е Кришна Дас Кавирач? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Къде внезапно изчезна Бог Гауранга, който е най-големият танцор? I would smash my head against the rock and enter into the fire. Ще смажа главата си в някоя скала и ще вляза в огъня. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Къде ще намеря Бог Гауранга, който е резервуарът на всички невероятни чудесни качества?
being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all these devotees in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Бъдейки неспособен да получи общуването на Бога Оранга, придружено с всички тези предани, с чиято връзка той извършва своите забавления, Наротам Дас просто ридае.
Samastapacharya Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnupada Vanonsa Parivrajacharya Ashtotar Shata Shri Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Prabhupada ki jai. Ananta Gauri Vaishnava Vrinda ki jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Siddho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Advaita Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 28. This is the story of Puranjan, who takes birth as a woman in his next life. 28:48. And translation purport by His Divine Grace A.C. Goswami. Ще научим Бхагаватам, песен 4, глава 28. 28. Глава 28. Поранджана се преражда в жена. And verse 40. Стих 48. Uttishtashtita Rajarshe Imam Udadine Halam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patumarhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patumarhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patum Arhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patum Arhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patum Arhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam Dasyubhyakshattra Bandhubhyo Bibhyatim Patum Arhasi Uttishta Rajarshe Imam Udadime Kalam
Утишта тишта раджарше. Utishta Tishta Rajarse. Имам удади мекалам. Imam Udadi Mekalam. Тасюбя кшатра бандубьо. Yubhyam Shadra Bandubhyo. Бьятим патум архаси. Vidyati Patum Arhasi. Utishta. Utishta. Wake up. Моля те стани. Utishta. Utishta. Please get up. Моля те стани. Rajarishe. Rajarishe. O saintly king. О, свети царю. Imam. Imam. This earth. Тази земя. Udadi. Удади. By the ocean. От океана. Mekalam. Мекалам. Surrounded. Заобиколена. Dasyubhya. Тасюбя. From the rogues. От разбойниците. Kshatrabandubhya. Шарабандубя. From the unclean kings. От порочните царе. Bibyatim. Бьятим. Very much afraid. Много оплашена. Patum. Patum. To protect. Да закриляш. Arhasi. You ought. Трябва. Translation. O best of kings, please get up, get up. Just see this world surrounded by water and infested with rogues and so-called kings. This world is very much afraid and it is your duty to protect her. Изправи се, о, най-добър от царете. Стани и погледни този свят, заобиколен от вода и пълен с мошеници и порочни царе. Цялата земя е скована от страх и твой дълг е да я защитаваш. So the situation is that the king, King Malavadyaja, he had died and his wife, the daughter of Vidarbha, is lamenting and telling him, although he's already dead, please get up. Става въпрос за това, че царят е умрял и неговата съпруга, която скърби, все пак продължава да му обяснява да стане и да се изправи. So Srila Prabhupada takes this situation and uses it to compare the situation with the spiritual master leaving or when he has left. Тук Шрила Прабхупада използва тази история, за да я сравни с ситуацията, в която духовният учител напуска. In the previous verse, in the purport, he says, figuratively, the queen is supposed to be the disciple of the king. Thus, when the mortal body of the spiritual master expires, his disciples should cry exactly as the queen cries when the king leaves his body. В предишния стих, коментара на Шрила Прабхупада е: царицата е символ на ученика, а царят символизира духовен учител. Когато духовният учител напусне своето тленно тяло, учениците му трябва да плачат също както царицата скърбяла за царя. But then he immediately points out, however, the disciple and spiritual master are never separated because the spiritual master always keeps company with the disciple as long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. Но след това Шрила Прабхупада обяснява, за ученика и духовен учител няма раздял. Докато ученикът неотклонно следва наставленията на своя духовен учител, учителят винаги се намира до него. This is called the association of Vani words. Това се нарича общуване вани или думи. The physical presence is called Vapu. А физическото присъствие на учителя се нарича вапу. As long as the spiritual master is physically present, the disciple should serve the physical body of the spiritual master. Докато духовният учител е жив, ученикът трябва да служи на неговото физическо тяло. And when the spiritual master is no longer physically existing, the disciple should serve the instructions of the spiritual master. А когато учителят си отиде физически, ученикът трябва да служи на неговите завети. Now in the purport for today's verse, he says, when an acharya comes,
following the superior orders of the Supreme Personality of Godhead or his representative, he establishes the principles of religion as enunciated in Bhagavad Gita. В коментара към днешния стих Шрила Прабхупада казва: когато по висшата воля на върховната божествена личност или на нейн представител дойде ачаря, той утвърждава сред хората религиозните принципи, провъзгласени от Бхагавад Гита. Religion means abiding by the orders of the Supreme Personality of Godhead. Религия означава да се следват заповедите на Върховния Бог. The religious principles begin from the time one surrenders to the Supreme Personality of Godhead. За религиозни принципи можем да говорим едва когато човек се предаде на Върховната божествена личност. This is the Sarvadharma Parityaja verse. All these so-called religious principles, which are called Naimitika Dharma, the Dharma of a Brahmana, or Kshatriya, or woman's Dharma, these are not the real religious principles. Това е стихът Сарвадharma Паритяджа или идеята, че всички тези уж религиозни принципи на браманите, на кшатрите, дори на жените, всъщност не са точно религиозни принципи. So real Dharma, the Swadharma or Nitya Dharma, begins from the time one will surrender to the Supreme Lord. Истинската свадharma е когато човек се отдаде на Върховната божествена личност. It is the Acharya's duty to spread a bona fide religious system and induce everyone to bow down before the Supreme Lord. Дълг на ачарите е да разпространяват религията в неподправения й вид и да подтикват всеки го да се преклоня пред Върховния Бог. One executes the religious principles by rendering devotional service, specifically the 9 items like hearing, chanting and remembering. Да се следват религиозните принципи означава човек да отдава на Бога предано служене, като прилага 9 метода – слушане, възпяване, помнене и така нататък. Unfortunately, when the Acharya disappears, rogues and non-devotees take advantage and immediately begin to introduce unauthorized principles in the name of so-called swamis, yogis, philanthropists, welfare workers and so on. За съжаление, веднага щом някой ачаря си отиде, мошеници и неотдадени се възползват от тази възможност и под маската на свами, йоги, филантропи, обществени дейци и какви ли още не започват да насаждат сред хората свои собствени принципи. Actually, human life is meant for executing the orders of the Supreme Lord, and this is stated in Bhagavad Gita 9:34. Но истинското предназначение на човешкия живот е да се следват повелите на Върховния Бог, както е утвърдено в Бхагавад Гита 9.34. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mam nivaishyasi yukvaivam atmanam mad parayanaha. Engage your mind always in thinking of me and become my devotee, offer obeisances and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Винаги мисли за мене, стани мой предан, отдавай ми почитание и ме обожавай. Ако си изцяло погълнат от мен, непременно ще се върнеш при мен. So this verse is repeated again at the end of the 18th chapter, so it comes twice practically. Този стих е повторен и в края на 18 глава, на практика 2 пъти в Бхагавад Гита And as присъства. Prabhupada points out, if you just do these things, then you become Krishna conscious. И Прабхупада посочва, че ако правиш тези неща, ще станеш Кришна осъзнат. So it may sound easy, but if we look at each word, it's not as easy as it looks like. Може да звучи лесно, но ако погледнем всяка една дума, не е точно така лесно. Especially being completely absorbed in me. Особено това напълно да бъдеш потопен в Кришна. So, the main business of human society is to think of the Supreme Personality of Godhead at all times. Главната задача на хората е постоянно да мислят за Кришна, върховната божествена личност. Therefore, this is called the International Society for Krishna Consciousness, which means thinking, being conscious of Krishna all the time. Затова и се нарича Международно общество за Кришна съзнание. Да се мисли за Кришна през цялото време. So, to think at all times, to become his devotees, to worship the Supreme Lord and to bow down before him. Да се мисли за Кришна винаги, да станеш негов предан, да му се отдават почитание, да му се обожават и да бъдеш погълнат изцяло от него.
The Acharya, the authorized representative of the Supreme Lord, establishes these principles, but when he disappears, things once again become disordered. Когато дойде Ачаря, упълномощен представител на Върховния Бог, той установява сред човешкото общество тези принципи, но след неговото напускане отново настъпва хаос. The perfect disciples of the Acharya try to relieve the situation by sincerely following the instructions of the spiritual master. Тогава съвършеният ученик се стреми да поправи положението, като безкомпромисно следва заветите на духовния си учител. Which means the imperfect disciples, they cause problems. Което означава, че несъвършените ученици създават проблеми. Yes. At the present moment, practically the entire world is afraid of rogues and non-devotees. Сега целият свят живее в страх от различни мошеници и неотдадени. Therefore, this Krishna consciousness movement is started to save the world from irreligious principles. Именно за това бе основано движението за Кришна съзнание, което да спаси хората от безбожието. Everyone should cooperate with this movement in order to bring about actual peace and happiness in the world. Ето защо всеки, който жадува за мир и щастие в този свят, трябва да оказва на това движение всестранна подкрепа. So let's see. Uchishto chishta raja she imam udali me kalam dasyubhya kshatra bandubhyo bibyatim patum arhasi. O best of kings, please get up, get up. Just see this world surrounded by water and infested with rogues and so-called kings. This world is very much afraid, and it is your duty to protect her. Изправи се, о най-добър от царете, стани и погледни този свят, заобиколен от вода и пълен с мошеници и порочни царе. Цялата земя е скована от страх и твой дълг е да я защитаваш. Yeah, the material world is not a happy place. Да, знам, че материалният свят не е щастливо място. It's infested with rogues and so-called kings. Той е пълен с мошеници, порочни царе. This word infested, you know this. You have a good word translation for this. Synonym of complete. Here the translation is It complete. means, Full. if, for example, this place is infested with cockroaches. Да, We например. don't have, no? Fortunately, we don't have. But you know them. You have seen them. So, Pleasant experience. so infested means they're everywhere. Тази дума поле означава, те са навсякъде. There's not one and two somewhere hidden, but infested, it's like all pervading. Означава не са тук-там, но са навсякъде. So today's world especially is infested with rogues, and so-called kings means any type of kshatra bandhuya, so-called administrators, presidents, prime ministers, etc., etc. Имаме Leaders of society. страшно много порочни царе или така наречените лидери на днешното общество, президенти, министър-председатели. And as we know, Krishna says in Bhagavad Gita, that's simple psychology, yat yat acharati shreshtas tatat evati. That people will follow whatever a so-called great person, so-called king will do, or president, or any other type of leader. Maybe on social media you become an influencer nowadays, so people will follow. Имаме така наречените лидери, президенти, министър-председатели, но имаме и така наречените инфлуенсъри или влиятелни хора в социалните медии. Хората ги следват. Right? Whenever they have some direction in Facebook or on any other type of platform, they say, follow me. Да, имаме един такъв бутон на социалните платформи, последвай ме. Please hit the bell, hit the button and follow me. Да, натиснете камбанката и ме последвайте. And the more followers you have, then even those platforms will pay you money. И колкото повече така последователи имате, тези платформи ви плащат пари за това. So some of these people, they're just doing that. They're so-called influence. They're influencing others. Те повлияват другите, затова се наричат инфлуенсъри. And what do they do? I mean, it's just really
Kali Yuga. Това си е Кали Юга. Some of these, they just go to some high-class place, Dubai, for example, 5-star hotel, and then they will take videos every day, saying something stupid, advertising something completely useless, and there are thousands and millions who are following. Някои от тях може да отидат в някой хотел в Дубай да рекламират някакви такива доста безсмислени неща и хиляди хора ще ги следват. Yes, and if you have a channel where there are so many followers, people are looking what you are doing, then the channel will advertise sometimes, and you make the money. И You такъв become случай just rich by doing this. Nothing, you don't have to work. Really. те забогатяват само от правене на това по никакъв друг начин. Рекламират разни неща и ако имат много последователи, стават известни. Yeah, a video a day will keep poverty away. You become a millionaire just by influencing other stupid people. Се рекламират други различни глупави хора. So this is the situation generally, and then then the acharya comes, following superior orders, to try to change or improve the situation. И когато един ачаря дойде, той се опитва да промени и да подобри ситуацията. Because all this happens when religious principles are practically lost. Всичко това се случва, когато религиозните принципи на практика са изгубени. And that happens just practically by itself, one could say. Да, и това се случва от само себе си. Or kalena, in course of time. Или с течение на времето. As we know, time destroys everything, so even religious principles become lost, as Krishna says, yoga nashta, by kalena, by the influence of time. И дори религиозните принципи с течение на времето, както Кришна казва, се унищожават. So therefore he says to Arjuna, I'm speaking again, because now it's lost, and I will come and speak again from time to time, yada yada hi dharmasya glanir. If the dharmasya glanir, dharma is becoming, disappears, then the Lord comes and establishes, or he sends the acharya. И ако тези религиозни принципи отново бъдат унищожени, Кришна казва на Арджуна, че той идва от време на време, за да ги преустанови отново. So, so it's the acharya's duty to spread a bona fide religious system. Така че дълг на ачарите е да разпространят авторитетна религиозна система. And those who become disciples of the acharya, their duty is obviously to help in that mission. А тези, които са ученици на ачарите, очевидно тяхната цел е да помогнат в тази мисия. And then, as it is pointed out here, when the acharya disappears, then unfortunately, immediately these other so-called influencers, they see the opportunity to come and again introduce unauthorized principles. Когато един ачаря си отиде, то тогава тези така наречени инфлуенсъри има възможност да дойдат и да установят някакви така неавторитетни принципи. Basically, it's the same, always the same story. Is the battle, the war, the fight between darkness and light. Винаги има една такава история за битка между тъмнината и светлината. Sura and Asura. Сура и Асура. Asura. And so generally, because, as I said in the beginning, this is not a very happy world, especially in Kali Yuga, Asuras predominate. И особено в Кали Юга, както казахме, това не е такъв много щастлив свят, асурите така преобладават. That's the influence of Kali. He's the biggest influencer. Invisible, very powerful. Е най-големия инфлуенсър, невидим. He uses all these other small influencers to spread his mission.
използва така по-малките инфлуенсъри или такива влиятелни хора, за да разпространяват мисията. So it's actually very difficult. In Kali Yuga, one acharya says that the path of devotional service is strewn with thorns. It's not like an easy going. Така че пътят на преданото служене не е лесен. Maybe you just take care of what to do. Depending on the mother. He doesn't want anybody else. Prabhupada says it also. The child cries. Only when the mother comes, then he becomes pacified. So this is the situation that generally in Kali Yuga the influence is not very positive. We have another problem. Такава е ситуацията. В Кали Юга нещата не са много позитивни. Yeah. There's always obstacles. Винаги има някакви препятствия. Happened to me one time. Practically voice disappeared. What can you do? You have to make signs. Bow down, think of the Lord. Some or other spread the message. Yes, disease, old age are trying to stop us. Болести и старост се опитват да ни спрат. So this shouldn't be surprising when difficulties appear, especially when the acharya leaves, that things become again disordered. It's not a surprise. It's normal. This is how it is. Това е нормално, не трябва да ни изненадва, че когато един ачаря напусне и всичко започва да става в хаос. And we should know this even on a personal level, unless one is very, how do you say, alert, then the influence of Maya, Kali, or the dark side of the force will come and you will become a victim. И дори на лично ниво, освен ако човек не е много нащрек, също в неговия живот започва да се проявява влиянието на тъмнината, на Кали и той започва да се пристрастява. So in one purport, I think 8th canto, Prabhupada says, we are at war with Maya. В едно от поясненията, мисля, че в 8 песен, Прабхупада обяснява, че ние сме на война с Майя. In the story of Gajendra, and at that time just one of his very prominent sannyasis had become victim. He had left and was enticed by some female. Това е историята с Гаджендра и по това време един от доминиращите саньяси на Прабхупада, той се престрастил и напуснал движението. Yeah, he said, this is we are at war, so we have to fight. И Прабхупада каза, че сме на война и трябва да се бием. And sometimes there's a casualty. Somebody will die on the battlefield. И понякога има и загуби, някой може да умре на бойното поле. Or sometimes the soldier becomes discouraged and will leave the battle. Понякога пък войника губи кораж и напуска битката. But he said, no, one should continue to fight, and maybe you have to put yourself into a position where you have enough strength to fight. Но по-добрият вариант е човек да продължи на битката, но трябва да постави себе си в такава ситуация, в която има сили да продължи да се бие. And that was the situation with the elephant and the crocodile, because the elephant became weak because he was in the water. He wasn't on the land. И такава е била ситуацията с слона и с крокодила. Защо? Защото слона е бил във водата и там той не е бил толкова силен за да се бие. So generally an elephant is stronger than a crocodile.
but not in the water. Но иначе слона е по-силен от крокодила, но не и във водата. So therefore he said, if one doesn't have enough strength in one ashram, like the sannyas ashram, and he may feel more comfortable or strong in the Grihastha ashram, then he should go there. И затова препоръката е, когато някой не се чувства достатъчно силен да продължи в саньяса шрама, тогава той може да продължи да отдава служение в Грихастha ашрама. Yes. So the main point is one should sincerely follow the instructions of the spiritual master. Then one can counteract, to some degree at least, the influence of Kali. Основният момент е той да следва инструкциите на духовния учител. As he says, at the present moment, practically the entire world is under the influence of these non-devotees and rogues. В настоящия момент на практика целият свят е повлиян от тези негодници и кръци. And therefore, everyone should cooperate, and especially those who are already participating in this movement, they should try their best to counteract this irreligious influence. И всеки един трябва да помага, особено членовете на това движение, за да се противодейства на това влияние. So this is happening practically at all times, not just now. Това се случва по всяко едно време, не само сега. Well, since the beginning of Kali Yuga especially, but in the material world, even you have Satya Yuga or Treta Yuga or Dwapara Yuga, as we know, religious principles are getting less and less in time. И особено по времето на Кали Юга, но ние знаем в Сатя Юга постоянно започват да намалят процентите на религиозните принципи към Двапара, Трета и така нататък. Some general idea that each time it's like 25% less. Имаме основната идея, че с всяка епоха намалят с 25%. Or the four legs of Dharma and religion, 25 times 4 is 100. So at the end it's only one leg is left. And even that leg is like not very strong. Yes. Имаме четирите крака на религията и когато един по един почнат да бъдат отсичани, накрая остава само един, дори и той се клатушка. Truthfulness is the last leg. Честност. So where is truthfulness? Къде е честността? Especially in politics. Особено в политиката. Now we have fake news. I mean, it isn't a new phenomenon, not so long, for maybe a few years has started. At least we became conscious of it. It probably existed all the time, but we didn't notice. Сега вече имаме и такива измамни новини, което допреди няколко години никой не знаеше. От няколко години започна. Всъщност може отдавна да е било, но поне от няколко години сме в съзнание. You're propagating false news, not because you didn't know, which may have happened sometime in the past. Now you do it on purpose, to influence people in a certain way. You don't care it's a lie. I know it's a lie, but people will believe. Те знаят, че е лъжа, но пропагандират тази лъжа с цел да постигнат определен резултат. It's called propaganda. Нарича се пропаганда. In Nazi Germany, they had a whole ministry for propaganda. В Германия имат цяло такава министерство във връзка с пропагандата. Anybody remembers, knows who the minister was? Very famous, famous, notorious, infamous, dark guy who was in charge of propaganda. Помните ли си кой беше този тъмен човек, който е отговарял за това? Goebbels. Yeah, everybody knows. He's like the acharya of fake news. Той е ачарията на лъжливите новини. Like the demons have also Shukracharya. I mean, there's acharyas for everything. Yes. So he was very expert and he said, if you repeat it's a lie, but it serves our purpose. So if you repeat the lie enough times, people will
accept it as truth. И както демоните имат шукарачария, и по същия начин той бил такъв много експертен, казвал, ако повтаряш лъжата достатъчно пъти, тя става всъщност истина. So that's human psychology. So it's very difficult actually to counteract. Once even a rumor, which is normally false, is spread, even if then comes the statement, oh, it's all false. No, it already has set in the mind and it remains there. Много е трудно да се противодейства дори на слуховете, въпреки че може и да не са верни. Веднъж тръгнат така да се говорят, след това то остава в ума и дори да се докаже, че не е истина, то си остава там. Yeah, so those who are expert, they know we can destroy somebody's reputation just by spreading some rumor. И затова те знаят много добре, че могат да разрушат репутацията на някой, просто като разпространяват слухове. Even later on we make a statement, probably small print, oh, this was a mistake. He didn't do this. People will not even they notice, but the damage is done. Дори след това, ако с малки буквички напишем отдолу, о, това май наистина не е било истина, но въпреки това, това е било достатъчно да разруши репутацията му. So to spread religious principles in this environment, very difficult. Да разпространим религиозните принципи в тази атмосфера е много трудно. Because the influence of media nowadays is very, very strong. Защото влиянието на медията в днешно време е много силно. That didn't exist in the past. I mean, we should understand this is new. Well, new. Yes, if you look at history, it's new. Television, especially the internet. Това не съществуваше в миналото. Ако погледнем реално, това беше наскоро открито телевизията и особено интернета. Yeah, let's think 100 years back, right? 1922. The Roaring Twenties in Berlin, that was very famous. Just before then 1933, Nazis, Hitler became, he gained politics. He became the chancellor. Нека да се върнем 100 години назад, 1922 в Германия. Това беше такова известно време, преди Хитлер да стане водещ в Германия. So the 100 years ago, the main media for spreading any information, newspaper. There was nothing else. Основната медия за разпространяване на новините преди 100 години в Германия бяха вестниците. И нямаше нищо друго освен това. And then radio came. По-късно дойде радиото. And Hitler, he immediately understood this is very powerful. И Хитлер веднага разбра, това е много могъщо. Because every home has a radio. Защото всеки дом има радио. So he was giving speeches which were transmitted on all the radios. И той започна да дава речи, които бяха излъчвани по всички радиостанции. There was no television. Нямаше тогава телевизия. But he became very influential all over the place just by radio every day and newspaper, both things, newspaper and radio. И той стана много голям, много влиятелен, просто като дава речи по радиото и също и с вестниците. So that was already such an influence that the whole country became influenced. Такова силно влияние, че цялата страна се повлия. And then in the 40s, 50s, the first television appeared. След това 40-те, 50-те първата телевизия се появи. Yeah, I remember. We only had black and white television. Аз си спомням, ние имахме черно-бели телевизори. One channel. Един канал. Only in the evening. Evening news. Maybe one film, one movie. Maybe not yet every day. Новини и може би един филм, но може би не всеки ден. Then the second channel came. След това дойде втория канал. And the third. That was wow. Incredible. 3 channels. Тогава беше нещо невероятно, имахме 3 канала. And then in the 60s, color
television. И 60-те вече цветният телевизор дойде. So that's like 60 years ago. Преди 60 години. In those 60 years, how many channels are there? Колко канали сега има? Thousands. Yes. Хиляди. So, and how many movies are being transmitted every single day Колко all over the world? You cannot even count. It's beyond our calculation. Колко филма се излъчват всеки ден, ние дори не можем да ги проброим. But television is like, okay, but now we have internet. So И that's, това е телевизията. everything is 24 hours, not just in the evening, from 8 to 10 maybe. 2 hours, 3 hours maximum. At midnight, no, people have to sleep and go to work next day. It was like that. But nowadays it's like 24/7, as they say. 24 hours, 7 days a week. That means all the time. Едно време беше до 8 до 10 часа, защото вечерно време хората трябва да спят и на другия ден да работят. Сега всичко е 24 часа денонощието, 7 дена в седмицата. And not only that, you have one TV set in your living room, that's okay. Хората не само, че имат телевизор в своята всекидневна. Nowadays you have home cinema. Разбира се, днешно време има киностена. Yes, this is like you get these huge screens. It's like you have your own cinema. You don't have to go to a movie place. Имаш си киностена, няма нужда да ходиш на кино. But everybody, the whole family, before was coming to the living room, and at least they were being associating each other, looking at the same movie. Едно време, поне това беше в всекидневната и те така се общуваха, всички заедно сядаха пред и гледаха филма. But then, because everything became cheap, every single member of the family had a TV in their room. So they don't came to the living room anymore. И понеже нещата почнаха да стават ефтини, и всеки в неговата си стая си има телевизор и си гледа, няма нужда да ходят заедно да гледат. But still it's just sitting in your room. You can't take it with you. Но разбира се, това е било в стаята. Не можеш да го вземеш със себе си. That's the next step of Kali. Това е следващата стъпка на Кали. Now you get your own TV, small. Сега си You can имаш put it into your pocket. твое малко телевизорче и си го слагаш в джоба. It's a smart TV, smartphone TV. Такова умен телевизор, умен телефон. And you have a satellite, which will, anywhere, even on some Himalayan cave mountain, you can still receive your favorite TV show. Толкова е добре, че дори в далечната хималайска планина, в някоя пещера, дори и там можеш да получиш твоя любим телевизионен филм. Yes, and every single person, that's the goal, on this planet will have their phone. И всяка една личност на тази планета трябва да има своя телефон. Това е целта. This includes the children. As soon as they can hold one, they will have one. И това е включително и децата. В момента, в който детето може да държи телефон, то вече трябва да има. I've seen it, even devotees. Видял съм. They're no exception. Дори и между преданодарените това не е изключение. It's the perfect nanny. Това е перфектната играчка. Yes. When they do this, you have to take, this is so bothersome, you have to take care of him. Get a phone, you will see immediately you are at peace, and you will be all day, being influenced by Kali 24 hours a day. Ти трябва да го направиш това. Сега толкова се измаряш, трябва да се грижиш за него. Много лесно е. Даваш му просто телефона и телефона се грижи за него през цялото време. Там е пълно с фантастичните видеоигри. Може да практикува да убива. And then the next step is one day you get some
pump guns and you enter your school where you hate your teachers and all these bullies and you just shoot everybody. И най-накрая той отива в училище, взел такъв пистолет и почва да застрелва всички. If you say something like, why can't you say this? This is not true, but it's true. Ако кажеш нещо подобно, хората казват, това не е истина, но всъщност това е истината. So the whole point is that Kali is very expert, being the super influencer all over the planet. Основният момент е, че Кали е много влиятелен и свръхвлиятелната личност на цялата планета. Everybody practically is becoming a perfect disciple, not of the Acharya, of Kali. Всеки всъщност е станал перфектен ученик, но не на Ачаря, а на Кали. Yeah, Manmana, just think of me. And we are, okay, yes. You can think of me 24 hours, some illusory, whatever. Нали, винаги мисли за мен. И ние, 24 часа денонощието мислим за нашите илюзорни неща. Madbhakta, become my devotee, yes, I'm your obedient servant. Стани мой преданен, ние сме негов смирен. Worship me, offer my obedience, yes. Обожавай ме, отдавай почитание, And then completely absorbed in me, you will come to me. That means not to Krishna, but who knows, unknown destination. И така, напълно погълнат в мен, ти със сигурност ще дойдеш при мен. Разбира се, не при Кришна, един Господ знае къде ще отидеш. Who knows where you will end up. All kinds of subterranean planets. You like to be in the darkness? No problem. You can live all your life in darkness. Един Господ знае къде ще отидеш на някакви тъмни планети. Искаш да живееш в тъмнина и ще живееш в тъмнина. So yes, when the Acharya comes, generally also is not appreciated at all. И в повечето случаи, когато дойде Ачаря, това не е много оценено. Like in the days of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who was the first one to actually begin preaching widely all over India and even beyond. Както по времето на Шрила Бхактисиданта Сарасвати, когато той първи започва да проповядва по-голям мащаб в Индия и на други места. Immediately there was so much opposition. Веднага имаше толкова много противопоставяне. Those who were influenced by Kali, they felt threatened by such preaching. Тези, които бяха повлияни от Кали, се почувстваха засегнати от това проповядване. So he actually had a bodyguard. They tried to kill him more than one time. И всъщност той трябва да има бодигарди, защото те се опитвали повече от един път да го убият. Because if somebody speaks against your business, then that is your enemy. Защото ако има личност, която говори срещу твоя бизнес, той ти е враг. Business means the so-called religious people who were making business with religion, they felt threatened. Бизнес означава така наречените религиозни хора, които правили бизнес с религията, те били повлияни. Smarta brahmanas who were accustomed that people were also very obedient and they will do all the ceremonies and take all the money and all the gifts, and then suddenly somebody is saying this is not right. И смарта браманите, които били свикнали хората да ги слушат, да им се покланят и така да им вярват, да им се доверяват и най-накрая да им взимат парите. Anyway, so when Srila Prabhupada was there, and in the beginning, of course, there was a lot of preaching, especially in America, and there was immediately strong opposition. Самото начало, особено когато Шрила Прабхупада проповядва в Америка, имало много голямо проповядване и разбира се много силна съпротива.
sometimes deprogrammers, taking devotees and trying to convert them back to Kali's domain. Има в един момент програмата депрограмиране, което означава взимайки предано дадени и се опитвали отново да ги превърнат в карми. Nowadays you don't even know what this is because they're not active anymore. Днешно време ние не знаем какво означава това, защото предано дадените вече не са активни, така както на време. In Germany we had the church, what we knew. There were specifically some were trained to counteract the devotees. В църквите имаше специално обучени свещенослужители, които бяха обучени да противодействат на предано дадените. Yeah, they felt threatened by the so-called new religion. Защото се чувствали отхвърлени от така наречената нова религия. So anyway, this is generally the situation the Acharya tries to establish, but when he leaves, then immediately all these negative influences, they become prominent. Такава е ситуацията, когато дойде Ачаря, той установява принципите, но веднага когато напусне, започват да се разпространяват негативните влияния. Prabhupada says here the only way that these perfect disciples or sincere disciples try to relieve the situation by following his instructions and continue the mission. Единственото разрешение е искреният ученик след напускането на духовния учител да се опита да поправи ситуацията, като искрено следва инструкциите на духовния учител и по този начин да продължи мисията. That is not easy either. Дори и това обаче не е лесно. Because these other elements they will try to infiltrate even the devotee community. Защото тези други елементи, те се опитват да се промушат дори в общността на предано дадените. And spread fake news. И също да разпространяват лъжливи новини. Change the teachings in one way or the other and present it as something better even or whatever. And so it's not easy at all. Опитват се да по такъв начин да представят ученията по малко по-различен начин. Изглежда същото, но е доста изкривено и като цяло не е лесно. I mean, if somebody is an enemy, you know that's the enemy. You can be careful. Ако знаеш, че някой ти е враг, тогава ти знаеш, това е моят враг и тогава ти си внимателен с него. But if there's undercover agents, then that is more dangerous. Но ако е прикрит агент, тогава е много по-трудно. Yes. Okay, so we have to be very careful. Трябва да сме много внимателни. Therefore, studying the Acharya's teachings is important. Otherwise, we don't know. Затова изучаването на учението на Ачаря е много важно, иначе няма как да знаем. And sometimes, because they come to me for, some disciples or others, I heard this and somebody said this and this and this. And, is it true or should we do like this? They become doubtful because they heard somebody say something. Понякога учениците идват при мен и питат, този ми каза така и така и така и така, и те се съмняват, трябва ли да го правим това, защото някой ми каза да правим това. And then my first reaction is, I never heard, in all these 50 years, I've never heard this. Where is it coming from? И моята реакция, през всички тези 50 години, аз никога не съм чувал за това. Откъде идва това? Or such and such said, they have read somewhere this and this. Този предал даден каза това и това и това и еди си къде е чел, еди си кой защо. And then I try to find this in Prabhupada's teachings and I don't find it. И след това се опитвам да намеря това в учението на Шрила Прабхупада, но не го намирам. So then the simple answer is,
I don't know, maybe yes, maybe no, but because Prabhupada never talks about it, so even if it's true, it's not important. И тогава аз се опитвам да го намеря в книгите на Прабхупада, не го намирам. И отговора ми е, може и да е така, може и да не е така, но понеже не е описано в книгите на Прабхупада, затова, че това не е толкова важно. Somebody said, you know, I kind of see you shouldn't do this. And I said, where is this coming from? I never heard this. Well, it's no. Some idea about what you have or should not do or should do on Ekadasi. Има хора, които имат идеи с списък от неща, с които трябва да се правят на Екадаши и неща, които не трябва да се правят. So therefore, if we don't know, then of course maybe looks sounds good. I like this idea, and then we do something because it's just whimsically, without actually having checked whether this is based on some authority. И човек като го чуе и започва да се мисли, дали е хубаво това. И ако му харесва, това май наистина е хубаво и почва да го прави. Ако не му харесва, може да го отхвърли. Така своеволно започва да се избира дали да го прави или да не го прави, без това да е проверено от някакъв авторитет. Okay, so let me see whether I find this. So, any questions or comments? Въпроси, коментари? I have one question. Oh, you have one question. Yes. Okay. Recently, Krishnadas had asked me a question. If a person, if a devotee is like incomplete Krishna consciousness, still in this material world, just like Prabhupada, that was my immediate association. Is it that when they reach 100% Krishna consciousness, they go back to the spiritual world or go back to Krishna immediately, or do they stay in order to have some kind of mission or something else? Yeah, they can stay. Yeah. It's called Jivan Mukta. Somebody who is liberated but still living within a material body. Дали когато човек достигне Кришна съзнание на 100%, след това се връща веднага в материалния свет или остава поради някаква причина все още в материалния свет? So the example is the coconut. Да, това се нарича Дживан Мукта, човек, който е освободен, но все още е в това материално тяло. Живо, примера се дава с кокосови олио. Yeah, so cocoa, you have inside this white part, which is attached to this hard shell, right? And then there's water inside. Кокосови олио, той има вътре ядка, която е много здраво привързана към черупката и вътре има течност. I think we all have experience. If you crack a coconut and you try to take out the white from this shell, it's very difficult. Всички имаме опит, когато трошим кокосови орех и се опитваме да изземем ядката. Това е доста трудна задача. So that's when one is still very much connected with the material body. The soul, it's like this white connected to the shell. They're different, completely different, but they're very much, strongly together.
It's called attached. Когато човек е много привързан към материалното тяло, тогава, въпреки че той е отделен от него, той е много здраво свързан също. Now let's have the coconut is still one piece. If it becomes dry, then this white will separate. И да кажем, че кокосовия орех е цял и той изсъхне отвътре, въпреки че ядката е вътре, тя вече е отделена от черупката. So it's still within the shell. Въпреки че той е вътре в черупката. If you go like this, you can hear clack clack. Ако го разклатиш, се чува звук. So the liberated soul is like that. It's within the material body, but it's not attached anymore. It's like dry coconut. Освободената душа е такава. Тя е вътре в материалното тяло, но е като сухия кокосов орех. Тя е отделена от него. And then when the point comes of leaving the body, where does one go? That depends. Като напусне тялото, къде отива, това зависи. One can go back to Godhead, one can go to another universe, go to another planet, take birth again here. That depends on Krishna and your desire. И къде ще отиде, може да се върне обратно вкъщи при Бога, може да отиде в друга вселена, може отново тук да се върне. Това зависи от Кришна и от твоето желание. Because as Shiva tells Parvati for the devotee, Narayana Para, he is not afraid in any situation. Svarga, Apavarga, Narakeshu, heaven or hell, they're all the same. Because he is engaged in devotional service. Казва се, че без значение дали в рая, в ада или на земята, за него няма значение, защото той е ангажиран в предано служение. Alright. So then we stop here. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, ki jai. So, program, we have to explain if something else will happen today. Yes, we have to prepare something like girlans and some cooking. And we can continue 11 o'clock, like the Abhishek. Then we have what? Abhishek, Guru Puja, offering and Guru Puja and Pushpanjali. If the offering is not ready, you can offer after. But generally we have Abhishek, offering, Arati, Pushpanjali. Okay. Alright. Then now it's 9:30. At 11 again. Jai. Srila Prabhupada ki jai.